Hi guys, Paula here from Speak Spanish with Paula. In today's lesson, we're gonna be talking about the interrogative words or questions words. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿Estás listo? Empecemos. Let's start with ¿qué? ¿Qué? It's used for singular and plural, and the answers expected here are either for identifying or describing something. So I could say, ¿qué es eso? What's that? ¿Qué es esto? What's this? That's a table. Es una mesa. Es un lápiz. I could also ask, ¿qué es un martillo? What's a hammer? Un martillo es una herramienta. A hammer is a tool, right? And I could also ask, ¿qué haces? What do you do? Or, ¿qué estás haciendo? What are you doing? And for answering, I should describe something, right? So I could say, I'm watching TV. Estoy viendo televisión. I'm studying. Estoy estudiando. All right. ¿Qué pasa? That's another question. ¿Qué pasa? What's going on? The children are fighting. Los niños están peleando. All right? But let me tell you, there are multiple uses for the word ¿qué? With question marks and accent mark, with accent mark and no question marks, and with neither question marks nor accent marks. So it's a little bit complicated, and that's why I'm gonna create a separate video for talking about ¿qué? Alright, so if you haven't subscribed to my channel, click the subscribe button, hit the notifications bell to don't miss it. Let's move on to the second one. It's an easy one, ¿quién? Or ¿quiénes? ¿Quién for singular and quiénes for plural. And we use it for identifying a person. Who is this? ¿Quién es él? ¿Quién es este? Who are they? ¿Quiénes son ellos? Él es mi papá. Ellos son mis hermanos. ¿Quiénes vienen a la fiesta? Who are coming to the party? Mis amigos vienen a la fiesta. My friends are coming to the party. Alright, so ¿quién for singular to identify a person and quiénes for plural. I could also say, ¿de quién es este libro? ¿Quién te dijo eso? Who told you that? Right? So for identifying a person. The next one is cuál or cuáles. Cuál for singular and cuáles for plural. The equivalent in English is which, but there are exceptions. So we use those when we want a person to pick one or more than one thing among a collection of things, among a group of things. So let's say, ¿cuál es tu color favorito? What's your favorite color? Among all the colors, what's your favorite one? All right? My favorite color is blue. Mi color favorito es azul. All right? And let's say I tell you, oh, you could choose 2 flavors of ice cream. Which ones you want? ¿Cuáles quieres? You can choose 2. So, ¿cuáles for plural? I want chocolate and strawberry. Let's say, quiero chocolate y fresa. ¿Cuáles? Now let's talk about
cuánto, cuánta, cuántos, cuántas. All those are used when we expect a number or a quantity as an answer. But how are they different? Let's break it down. Cuánto is for singular, masculine, and cuánta is for singular, feminine. Remember that in Spanish, everything gets a gender, so you gotta get used to that, alright? Cuánto, masculine, cuánta, feminine. We use cuánto for cost, price, time, length, weight, and math results. So I could say, ¿cuánto pesas? What's your weight? ¿Cuánto mide? What's the length of it? ¿Cuánto cuesta? How much does it cost? ¿Cuánto tiempo demoras? How much time it's gonna take you. Alright, but that's not all. We also use cuánto and cuánta for talking about non-countable nouns. So I could ask, ¿cuánta azúcar quieres en tu café? How much sugar do you want in your coffee? ¿Cuánto dinero tienes? How much money do you have? ¿Cuánto café tomaste? How much coffee did you drink? I'm not asking about cup of coffee, but how much coffee in general, alright? Now, cuántos and cuántas are the easy ones. Cuántos for plural masculine and cuántas for plural feminine. ¿Cuántos años tienes? How old are you? ¿Cuántos hermanos tienes? How many brothers do you have? ¿Cuántas hermanas tienes? How many sisters do you have? So it's equivalent of how many. Alright? How many times have you been to France? ¿Cuántas veces has estado en Francia? ¿Cuántos carros tienes? How many cars do you have? ¿Cuántas tazas de café tomaste? How many cups of coffee did you drink? Let's move on to the next one. ¿Cómo? We use ¿cómo? When asking names or when we want to know the way to do something or execute something. So let's say, ¿cómo te llamas? What's your name? ¿Cómo te llamas? But you could also say, ¿cuál es tu nombre? What's your name? So you have both options here, alright? ¿Cómo llego al hotel? How can I get to the hotel? Alright, so what's the direction? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces eso? How do you do that? So I want to know what's the way to do or execute something. Alright, is that clear? I hope so. Next one, ¿dónde? ¿Dónde is for asking about places or addresses. ¿Dónde está el baño? Where's the bathroom? ¿Dónde está el hotel? Where's the hotel? ¿Dónde está el carro? Where's the car? ¿Dónde te veo? Where are we going to meet? ¿Dónde te veo? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Where are you from? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Where are you going? Where are you going? We are almost done. The next one is cuándo. Cuándo. We use cuándo to ask about a date. ¿Cuándo es tu cumpleaños? When is your birthday? ¿Cuándo nos vemos? When we are meeting. ¿Cuándo viajas? When are you traveling? So for asking about a date. And
finally, ¿por qué? Why? ¿Por qué? So we use ¿por qué? For asking about a reason and an explanation. ¿Por qué? ¿Por qué estás bravo? Why are you angry? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? Why did you do that? Why did you do that? ¿Por qué hiciste eso? And for answering, we use ¿por qué? In one word and without accent mark. ¿Por qué? ¿Por qué estás bravo? Porque tú no me llamaste. Because you didn't call me. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque. We use a different intonation here. Alright? So let's review. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Cuánto? ¿Cuánta? ¿Cuántos? ¿Cuántas? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? ¿Por qué? I know there are tricky ones, but don't worry. You're gonna get a hand of it as you practice. I hope it's clear, and let me know in the comments below if you have any question, and I'll be more than happy to answer you and to correct your sentences. Thanks for watching, and see you next time in the next video. Nos vemos! Chao!